Okay. So see, uh, good afternoon to one and all. In the previous lecture, we have discussed regarding working principle of DC motor, and in the previous lecture, we have also discussed regarding some types of DC motor. Okay. So in case of types of DC motor, similar to that of DC generator, there are same types of DC motor. We have also seen regarding some of the voltage equation in case of DC shunt motor as well as DC series motor, or it may be compound motor. We have already discussed that voltage equation in the previous lecture. Now today we'll discuss about the point is that the significance of back EMF. So before discussing regarding significance of back EMF, we'll discuss first of all what is meant by back EMF. Okay, so back EMF means what? We will discuss first. After that, we will discuss what are the significance of back EMF. Back EMF चे जे काही significance आहेत ते आपण त्याच्यानंतर काय करू डिस्कस करू. Okay, so see the back EMF we can call it as a counter EMF. Back EMF, it is nothing but it is the counter EMF. We can call it as a counter EMF also, or we can call it as a back EMF. Why it is called as back EMF? In that just 1 minute. Sorry. See, before discussing regarding significance of back EMF, we will discuss first of all what is meant by back EMF. So see, when the armature of the motor it will be start rotating under the influence of magnetic field. So according to working principle, see, I will draw here the diagram. Just suppose this is one current carrying conductor. If it is placed in a magnetic field created by a permanent magnet, or it may be electromagnet having an N pole, S pole. See, suppose this is the armature in case of DC generator. When the armature of the DC motor, it will be start rotating about its own axis under the influence of magnetic field, or it may be under the influence of driving torque. Okay, so the armature conductor moves through that of magnetic field. That means similar to that of DC generator working principle. एखादा आर्मेचर ज्या वेळेस मॅग्नेटिक फील्ड मधून मूव्ह होते किंवा रन होते, सो ॲट दॅट सिच्युएशन there is a some EMF, it will be induced according to the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. See what I am telling, when the armature of the DC machine, it will be start rotating under the influence of a magnetic field. At that situation, according to the generator principle, एखादा रोटेटिंग कंडक्टर जर मॅग्नेटिक फील्ड मधून रोटेट होत असेल, then it will induces some of the EMF in that conductor. As we know that the working principle of DC generator, whenever there is a change in magnetic field, or whenever there is a change in magnetic lines of force, then EMF is induced in conductor. Okay, so त्या principle वरून, when any one of the armature of the machine or armature of the motor, it will be start rotating under the influence of magnetic field. So due to that, there is some induced EMF, it will be present, or induced EMF, some EMF it will be induces in that conductor. Okay, in that conductor according to the generator principle. Okay, so this induced EMF in case of motor, this induced EMF in case of motor, it will be act opposite to that of applied voltage. See what I am telling, बघा. So see, motor आहे, मोटरचा conductor having an N pole and S pole is there. N pole and S pole, magnetic lines of force आहे किंवा magnetic lines of field, magnetic lines of field is there. Okay,
So this magnetic lines of force, it will be passing from n pole to s pole, n pole कडून s pole कडून magnetic lines. When any one of the conductor or when armature of the motor, मोटरचा आर्मेचर कधी रोटेट व्हायला स्टार्ट होईल, कधी रोटेट होतो? When the armature of the motor, it will be start rotating. कधी स्टार्ट रोटेट व्हायला स्टार्ट होईल? Okay, see, both concept, it can be included in this back EMF. What I am telling, what is mean by back EMF? See, ज्यावेळेस आपण मोटरला सप्लाय देणार, when we are giving a supply to that of motor, see, I will draw the diagram. So do you know that the motor, it is an electromechanical device which can convert electrical energy into mechanical energy. So suppose this one is the conductor, sorry, this one is the magnetic field created by n pole and s pole. That means either it is natural magnet or either it is artificial magnet. Okay, see, this one is the one of the conductor. If this conductor, it can be placed in between that magnetic field च्या मध्ये आपण काय केलंय, कंडक्टर प्लेस केलंय. Okay, now when supply is provided to that of machine or it may be conductor, DC मोटरच्या वर्किंग प्रिन्सिपल नुसार, when we are giving a electric supply, whenever the conductor, sorry, when current flowing from conductor, there is a current flowing from conductor and conductor, it can be placed in between a magnetic field, then it will be start rotating or it may be mechanical force, it can be applied to that of conductor in any one direction, and this direction, it will be depends upon Fleming's left hand rule. आपण हे बघितलं. See, when supply is provided and the armature or conductor, it will be start rotating. ज्यावेळेस मोटरचा जो काही कंडक्टर असेल किंवा आपण आर्मेचर म्हणतो, दिस आर्मेचर, इट विल बी स्टार्ट रोटेटिंग. ज्यावेळेस आर्मेचर रोटेट व्हायला स्टार्ट होईल, सो सी, when the armature start rotating in between or in the under the influence of magnetic field, कुठे रोटेट होतोय तो? In between magnetic field, no? Hello? Yes, okay. So it will be rotating in between magnetic field. So when it will rotating in between the magnetic field, at that situation, generator principle, it will be also that means occur. एखादा कंडक्टर एखाद्या फील्ड मध्ये काय होतोय, रोटेट होतोय, दॅट मीन्स दिस इज द जनरेटर प्रिन्सिपल. म्हणजे मेकॅनिकल इनपुट झालं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होईल, राईट? नो. सो सी, when any one of the conductor, it can be rotating under the influence of magnetic field according to the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. There is a sum of the induced EMF, it will be present, or it may be some EMF, it will be induces in that conductor. ओके, त्या कंडक्टर मध्ये काहीतरी ईएमएफ इंड्यूस होतो. सो दिस ईएमएफ, आता इन केस ऑफ मोटर, हा जो काही इंड्यूस होणारा ईएमएफ असेल, दिस ईएमएफ, इट विल बी ऍक्ट, दिस ईएमएफ, इट विल बी ऍक्ट opposite to that of supply voltage. Suppose supply voltage, it is in this direction, so the back EMF or induced EMF in the conductor, it will be act opposite to that of supply voltage, right? No, बघा काय आहे, मोटर आहे, मोटरचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे? What is the working principle of motor? When a current carrying conductor, it can be placed in between a magnetic field, it experiences a mechanical force. तो काय करतं, मेकॅनिकल फोर्स क्रिएट करतं. सो मेकॅनिकल फोर्स क्रिएट केला, याचाच अर्थ काय झाला, कंडक्टर रोटेट व्हायला स्टार्ट झाला कुठल्या तरी एका डिरेक्शन, राईट? नो, बरोबर ना? Yes, sir. ओके, नाउ when conductor, it will be start rotating, ज्यावेळेस कंडक्टर रोटेट व्हायला स्टार्ट होतोय, अगेन कुठं स्टार्ट रोटेट होतोय तो? इन बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्डच्या मध्येच रोटेट होतोय. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, there is a sum of the EMF, it will be induces in that of armature of the motor or it may be in that conductor according to the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. And this induced EMF, हा जो काही induced EMF आहे, it will be act opposite to that of supply voltage. Supply voltage चा तो काय होतोय, opposite act होतोय. So this will be act opposite to that of supply voltage
or it will be fed a counter back to that of supply voltage, so that we can call it as a counter EMF or we can call it as a back EMF. All of you getting that concept? लक्षात आलंय का तुमच्या concept? Why it is called as back EMF? See, I am showing here diagram. See, when the armature of the DC motor, it will be start rotating under the influence of driving torque. So the armature conductor moves through the magnetic field and hence EMF is induced in them. ज्या वेळेस आपण मोटरला सप्लाय देतोय त्यावेळेस मोटरचा आर्मेचर रोटेट व्हायला स्टार्ट होईल. सो दिस आर्मेचर इट विल बी रोटेटिंग इन बिटवीन मॅग्नेटिक फील्डच्या मध्ये रोटेट होतोय. सो दॅट according to the principle of Faraday's law of electromagnetic induction, there is some of the EMF it will be induces. त्याच्यामध्ये काय होतो, काहीतरी EMF induce होतो. So this induced EMF it will be act in the opposite direction to that of supply voltage or opposite direction to that of applied voltage, so that we can call it as a back EMF or we can call it as a counter EMF. तो काय होतोय, सप्लाय व्होल्टेजला बॅक ऍक्ट होतोय किंवा त्याच्या अपोजिट ऍक्ट होतोय, सो दॅट वी कॅन कॉल इट एज अ बॅक EMF और काउंटर EMF. सी हियर इट इज DC शंट मोटर इज देयर. DC शंट मोटरची डायग्राम आहे बघा. दिस इज द आर्मेचर ऑफ द मोटर. This one is the positive negative supply terminal. Supply it can be provided to that of motor. Load current flowing in this direction. Armature current it will be flowing in this direction. And shunt field current it will be flowing in this direction. See, the voltage it can be applied to that of machine or armature of the motor, it is in this direction, and the due to armature rotation of the DC motor, there is a sum of the induced EMF it will be present in that armature of the motor, so it will be opposite to that of supply voltage. Supply voltage च्या काय आहे, opposite आहे, so we can call it as a it will be act back to that of supply voltage or it will be act counter to that of supply voltage. What is mean by counter? Counter is nothing but it will be act back to that of supply voltage, right? No, so that means हे त्याच्या opposite act होते, so that we can call it as a back EMF or counter EMF. Getting concept related to back EMF? लक्षात आलंय का? याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे? Hello. No, sir. Okay. See, this is the back EMF. That means back EMF of the machine or the back EMF of the motor. It will be act opposite to that of supply voltage. Supply voltage च्या opposite direction काहीतरी induce EMF होते armature मध्ये. So this is called as back EMF or it is nothing but a counter EMF. It is nothing but a counter EMF. Okay. Now, see in this figure. This opposite to the supply voltage or the back to that of supply voltage, it is nothing but it is also Lenz law. Lenz law म्हणजे induce होणारा EMF हा जर supply voltage चा or it will be acts opposite to that of applied voltage, so this is nothing but Lenz law also. MCQ ला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. So it is the Lenz law and it is called as back EMF or the counter EMF. See, consider this DC shunt motor. In that DC shunt motor, if the supply it can be provided to the top motor, it is nothing but 3 volt, and due to that when supply it can be provided to the top machine or to the top motor according to the principle of DC machine, or it may be according to the principle of DC motor. When supply it can be provided, or it may be when a current carrying conductor, if it is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force. That means armature of the motor it will be start rotating. Motor's armature काय होईल, rotate व्हायला start होईल. And when the armature of the motor it will be start rotating under the influence of magnetic field, according to the principle of generator, that is according to the principle of Faraday's law of electromagnetic induction, there is a sum of the EMF it will be induces in that conductor. So this induced EMF it is called as back EMF or counter EMF. तो जो काही EMF असेल, this is nothing but back EMF or counter EMF. So this EMF it will be act opposite to that of supply voltage
or it will be act back to that of supply voltage, so that we can call it as a back EMF or counter EMF. Back EMF or counter EMF. Okay. So all of you getting this concept related to back EMF? लक्षात आलंय ना? Yes, sir. Okay. Now, what is the function of this back EMF, or what is the use of that back EMF? आता या back EMF चा use काय किंवा function काय? Okay, that is significance of back EMF. Okay. So see, significance of back EMF. What is the meaning of word significance? Significance word चं meaning काय? Can anyone tell me in Marathi? Can anyone? Importance. Okay, right? No, importance, or we can call it as in Marathi वैशिष्ट्य. त्याचं वैशिष्ट्य काय? Significance. Okay. So, or the importance. What is the importance of that back EMF? Okay, that means the significance of back EMF. See, when the in the presence of back EMF, जर मोटर मध्ये back EMF present असेल, so this DC motor, it will be act as a self-regulating machine. See, this is most important point is that when the presence of back EMF, the presence of back EMF, it will makes the DC motor self-regulating machine. See, this is there are some significance, but I am telling one important point. If the there is a back EMF, it will be presence. That means in the presence of back EMF, the DC motor, it will be act as a self-regulating machine. What is mean by self-regulating? What is mean by self-regulating? Self-regulating. Self-regulating to create the own flux by it regulating. To create the own flux. To create the own flux. It. Regulation. What is the meaning of word regulation? In your word, just tell in your words. रेग्युलेशन म्हणजे रेग्युलेट करणं. आपण फॅन साठी रेग्युलेटर यूज करतो ना. फॅनचा रेग्युलेटर असतो का आपल्या सिलिंग फॅनला? हॅलो, रेग्युलेटर यू पीपल नो द रेग्युलेटर. आपण स्पीड व्हॅरी करतो फॅनचं, म्हणजे मी 1 वर ठेवला, 2 वर ठेवला, स्पीड व्हॅरी करतो, म्हणजे रिओस्टॅट आहे थोडक्यात. रेजिस्टन्स रिड्यूस करतोय, स्पीड इन्क्रीज करतोय, राईट नो. सो इट इज नथिंग बट रेग्युलेटर. बट वी आर डुईंग दॅट मॅन्युअली करतो ना. काय करतो आपण? रेओस्टॅट किंवा तो रेग्युलेटर व्हॅरी करून त्याच्यामधला करंट इन्क्रीज करतो. करंट इन्क्रीज झाला की ऑटोमॅटिकली फॅनचं स्पीड इन्क्रीज होतं, राईट नो. बरोबर ना. सो इट इज नथिंग बट रेग्युलेटर. So see, if presence of back EMF, it will makes the DC motor self-regulating machine. जर back EMF machine मध्ये presence असेल, then DC motor, it will be act as a self-regulating machine. Self-regulating machine, meaning of that? What is the meaning of self-regulating machine? मोटरवरती लोड कोणत्या फॉर्म मधला आहे? मेकॅनिकल आहे का इलेक्ट्रिकल आहे? Whether the load on the DC motor, whether it is mechanical or electrical? Mechanical load आहे, राईट नो. सपोज लोड इन्क्रीज झाला तर मोटरनं काय केलं पाहिजे? काय इन्क्रीज होतं मोटरचं? किंवा लोड डिक्रीज झाला, काय इन्क्रीज होईल? See, this is we are drawing here one shunt motor.
supply it can be provided to the top machine. Current, armature current IA, shunt field current ISH, and we are doing some of the mechanical loading arrangement. आपण प्रॅक्टिकल एक कंडक्ट केलं ना, याचं लोड टेस्ट कंडक्ट केली, राईट नो? काय होत होतं, वेन लोड इन्क्रीजेस व्हॉट विल हॅपन? लोड इन्क्रीज झाला, काय इन्क्रीज होत होतं? Speed. स्पीड इन्क्रीज होत होतं का डिक्रीज होत होतं? काय होत होतं सांगा? इन्क्रीज होत होतं की डिक्रीज होत होतं? Speed decrease, but current is करंट काय होत होता सप्लायचा? Increase होत होता. इन्क्रीज होत होता, राईट नो? स्पीड काय होत होतं? स्लाइटली डिक्रीज होत होतं, करंट इन्क्रीज होत होता. म्हणजे जसा लोड इन्क्रीज करेल तसं मोटर सप्लाय कडून जास्त करंट घेत होती ना, म्हणजे इनपुट इन्क्रीज होत होतं, राईट नो? बरोबर ना? पॉवर इनपुटचा फॉर्म्युला काय होता? P इज इक्वल टू V इंटू IL. करंट इन्क्रीज झाला की पॉवर ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज होती ना सप्लायची. Yes, sir. हा, मग meaning of that, what is the meaning of that? See, understand that. See, the presence of back EMF, it will makes the DC motor self-regulating. Okay, so DC motor self-regulating, that means the back EMF of the motor, it will makes the motor to draw a much amount of current, or to such amount of current from the supply which is required to fulfill the torque requirement, or which is required to fulfill the load requirement. Baga, what is the meaning I am telling? What is mean by self-regulating? That is the motor or back EMF, it will makes the motor to draw a much amount of current, to draw a much amount of armature current, as which is just sufficient to draw the required amount of load, or to draw the required amount of torque. जेवढा मोटरचा लोड आहे तेवढा लोड ड्रॉ करण्यासाठी जेवढा करंट लागणार आहे सप्लाय कडून तेवढाच करंट मोटर काय करते, घेते, राईट नो? बरोबर ना? आणि जर करंट कमी झाला याचा अर्थ काय झाला, त्याच्यावरती लोड कमी झाला काय इन्क्रीज झाला? Whether I write sentence here, that means that is it makes the motor to draw much amount of current, much amount of armature current, which is just sufficient to develop the torque, required by the load. See the meaning. What is mean by self-regulating? See, presence of back EMF, the DC motor, it will be act as a self-regulating machine. म्हणजे स्वतः रेग्युलेट होते अशी मशीन ऍक्ट होते, राईट? See, what is mean by self-regulating? That means it makes the motor, that is back EMF, it will makes the motor to draw a much amount of current, or to draw that amount of current which is just sufficient to develop a required amount of load, which is just develop a required amount of torque which is required by the load. लोडला जेवढा टॉर्क रिक्वायर्ड आहे तेवढा टॉर्क डेव्हलप करण्यासाठी जेवढा करंट सप्लाय कडून पाहिजे तेवढाच करंट मोटर ड्रॉ करेल सप्लाय कडून, राईट नो? बरोबर? मग meaning of that, if the load decreases, the torque requirement is decreases, and if the torque requirement is decreases, that means supply current taken from the supply, it is also decreases.
whether it will happen automatic or manually. ऑटोमॅटिक होतं का मॅन्युअली होत होतं? आपण प्रॅक्टिकल घेतलं एक. हा, लक्षात येते का तुमच्या? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेटिंग? नो सर. सी, मिनिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेटिंग. सेल्फ रेग्युलेटिंग, रेग्युलेटिंगचं मिनिंग काय? आपण रेग्युलेट करतो. रेग्युलेट करतो म्हणजे काय करतो? एकतर इन्क्रीज करायचं असेल तर आपण मॅन्युअली, जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं, फॅनचा जो काही रेग्युलेटर आहे, आपला सिलिंग फॅनचा रेग्युलेटर माहिती आहे ना, तो पोटेन्शियोमीटर पॉट असतो एक. सो वी आर रेग्युलेटिंग, दॅट मीन्स सपोज वी आर कीपिंग ॲट वन लेवल, दॅट मीन्स द रेजिस्टन्स इज रिड्युसेस and the current from that it will be increases. त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट काय होतं? इन्क्रीज होतं. करंट इन्क्रीज झाला की स्पीड काय होतं? फॅनचं इन्क्रीज होतं का डिक्रीज होतं? इन्क्रीज होतं. मग ते आपण काय करतोय? मॅन्युअली करतोय, राईट नो. म्हणजे मी काय करतोय, इनिशियली जो काय पोटेन्शियोमीटर आहे 1 पोझिशनला ठेवतोय, मला आणखी स्पीड इन्क्रीज करायचं आहे, परत मी 2 पोझिशनला ठेवतोय, किंवा त्याच्या रिव्हर्स असेल, पोझिशन रिव्हर्स असते, राईट. सो दॅट मीन्स इट इज रेग्युलेटर. तो काय करतो? फॅनचं स्पीड रेग्युलेट करतो. ओके. जर बॅक ईएमएफ मशीन मध्ये प्रेझेंट असेल, दॅट मीन्स प्रेझेन्स ऑफ बॅक ईएमएफ, इट विल मेक्स द डीसी मोटर सेल्फ रेग्युलेटिंग मशीन. तो स्वतः रेग्युलेटिंग मशीन बनवतो बॅक ईएमएफ, राईट नो. सो दॅट मीन्स द बॅक ईएमएफ, इट विल मेक्स द मोटर ऍज अ सेल्फ रेग्युलेटिंग मशीन. सेल्फ रेग्युलेटिंग मशीन. आता सेल्फ रेग्युलेटिंग मशीनचं मिनिंग काय बघा. जर मशीनवरचा लोड इन्क्रीज होत असेल तर ऑटोमॅटिकली मोटरनं सप्लाय कडून घेतलेला करंट इन्क्रीज करायला पाहिजे. आणि जर समजा लोड डिक्रीज झाला तर ऑटोमॅटिकली मोटरचा सप्लाय करंट डिक्रीज झाला पाहिजे. इट इज नथिंग बट सेल्फ रेग्युलेटिंग. गेटिंग? लक्षात आलं का? लोड कमी झाला आणि करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाय इट विल बी सेम, कॉन्स्टंट राहील का? जर करंट सप्लाय कडून करंट घेतलेला किंवा इनपुट पॉवर कन्सिडर करा, मोटरला मी सप्लाय पॉवर 10 किलोवॅट दिलेले, P इज इक्वल टू V इंटू I, आणि ही कॉन्स्टंट ठेवली आणि मोटरवरती लोड काहीच नाहीये, 0 लोड आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट पॉवर? वेदर इट इज वेस्टेड ऑर नॉट? पॉवर वेस्ट होईल का नाही? ओके. सो दॅट जर लोड कमी होत असेल तर ऑटोमॅटिकली त्याची जी काही इनपुट घेण्याची कॅपॅसिटी आहे ते पण कमी व्हायला पाहिजे. सो इट इज नथिंग बट सेल्फ रेग्युलेटिंग. सो सी, इफ द बॅक ईएमएफ इट विल बी प्रेझेंट, then it will makes the motor to the self regulating machine. Self regulating machine म्हणून ऍक्ट झाली पाहिजे मोटर. So what is the meaning of self regulating? That means it will make the motor, back EMF काय करेल? मोटरला असं मेक करेल to draw a much amount of current, that is to draw a much amount of supply current or armature current. एवढाच आर्मेचर करंट घे किंवा एवढाच सप्लाय कडून करंट घेतला पाहिजे, विच इज जस्ट सफिशियंट टू डेव्हलप द रिक्वायर्ड टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द लोड. लोडला जेवढा टॉर्क रिक्वायर्ड आहे तेवढाच टॉर्क डेव्हलप करण्यासाठी जेवढा करंट रिक्वायर्ड आहे सप्लाय करून, तेवढाच करंट मोटरने घेतला पाहिजे. मग मोटरचा जर लोड कमी झाला तर टॉर्क रिक्वायरमेंट कमी होईल. इफ द टॉर्क रिक्वायरमेंट इट विल बी रिड्युसेस, automatically supply current taken from the supply it will be reduces. If the load on the motor it will be increases, motorचा load increase झाला, automatically torque requirement is increases, and if the torque requirement is increases, so current taken from the supply it will be also increases, right? No, so this is the meaning of self regulating machine. हे meaning आहे self regulating machine. That means if we write one equation, that is armature current equation, armature current equation, IA is equals to terminal voltage V minus EB divided by RA. Okay, see the self regulating machine is that the motor draw a much amount of current, much amount of armature current, which is just sufficient to develop the torque required by the load. लोडला जेवढा टॉर्क रिक्वायर्ड आहे
तेवढाच टॉर्क डेव्हलप करण्यासाठी जेवढा करंट रिक्वायर्ड आहे सप्लाय कडून तेवढाच करंट मोटरने घेतला पाहिजे. दॅट मीन्स इट इज अ सेल्फ रेग्युलेटिंग. राईट नो? नाव इट इज क्लिअर what is mean by self regulating. Hello. Yes, sir. Okay. Now according to this there are 3 significance. याच्यावरून त्याचे 3 significance आहेत. See, I have written here one equation, that is armature current. म्हणजे जेवढा required current आहे तेवढाच current मोटरने घेतला पाहिजे. So this is the equation of armature current, that is IA is equals to, that means armature current IA, it is equals to terminal voltage V minus back EMF divided by armature resistance RA. That means this equation becomes V is equals to EB plus IARA. According to this we have written this equation. याच्यावरून हे इक्वेशन लिहिले बघा. IA is equals to, हा EB लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट केला, दॅट मीन्स V मायनस EB, आणि हा RA मल्टिप्लाय मध्ये तो डिवाइड मध्ये गेला, दॅट इज RA. Okay, so armature current equation IA is equals to, IA it is equals to V minus EB divided by RA. V minus EB divided by RA. So in that, first one significance of back EMF. Back EMF चा first significance or first one significance in that. See, when the motor is running on no load condition, ज्यावेळेस मोटर ही आहे ती नो लोड कंडिशनला रन होते, बॅक ईएमएफ कधी डेव्हलप होतो? कॅन एनीवन टेल मी फ्रॉम प्रिव्हियस डिस्कशन, कधी डेव्हलप होईल बॅक ईएमएफ? आर्मेचर करंट रोटेट झाल्यानंतर. राईट, आर्मेचर, नॉट आर्मेचर करंट बट आर्मेचर रोटेट झाल्यानंतर. ओके, म्हणजे ज्या वेळेस आर्मेचर मोटरचं रोटेट व्हायला स्टार्ट होईल त्यावेळेस बॅक ईएमएफ डेव्हलप होईल. नाउ टेल मी, व्हेन द मशीन इज ॲट स्टँड स्टिल कंडिशन, किंवा मोटर सध्या स्टँड स्टिल कंडिशनला आहे, वेदर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बॅक ईएमएफ? बॅक ईएमएफ ची व्हॅल्यू किती असेल? मोटर स्टॉप कंडिशनला आहे किंवा स्टँड स्टिल कंडिशनला आहे, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बॅक ईएमएफ? Zero, right? No. So motor, when the motor it will be at standstill condition, then the back EMF of the motor it will be zero. All of you keep in mind, that is EB is equals to zero. EB कधी डेव्हलप होतो? That means back EMF कधी डेव्हलप होईल? When armature of the motor it will be start rotating. ज्यावेळेस मोटरचा आर्मेचर रोटेट व्हायला स्टार्ट होईल त्यावेळेस बॅक EMF डेव्हलप होईल. So that means the back EMF it will be start developing when the armature of the motor it will be start rotating. ज्यावेळेस मोटरचा आर्मेचर रोटेट व्हायला स्टार्ट होईल त्यावेळेस बॅक EMF डेव्हलप होईल. ओके, सी, when the motor is running on no load condition, first one significance I am telling, when the motor is running on no load condition. नो लोड कंडिशन ला मोटर काय होते? रन होते. जस्ट 1 minute, I will take attendance. Okay, see, when the motor it will be running on no load condition, ज्यावेळेस मोटर नो लोड कंडिशन ला रन होते, at that situation tell me current taken from the supply, whether it is greater or less? हा, सप्लाय कडून घेतलेला करंट लेस असेल का ग्रेटर असेल या कंडिशनला, ज्यावेळेस मोटर इज रनिंग ऑन नो लोड कंडिशन? Less current taken from the supply. Okay, see, when the motor it will be running on no load condition, at that situation the torque requirement for the motor it is minimum to only overcome the no load losses. No load losses जेवढे आहेत तेवढेच ओव्हरकम करण्यासाठी टॉर्क लागेल. जर टॉर्क कमी लागत असेल तर करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाय इट इज ऑल्सो स्मॉल. सप्लाय कडून घेतलेला करंट पण काय असेल? स्मॉल असेल. So current taken from the supply it is small. At that situation the back EMF of the machine it is nearly equal to supply voltage.
So this is first one significance. What I am telling, when the motor is running on a no load condition, ज्यावेळेस motor no load condition ला run होते, at that situation the small torque it will be required, small torque is required, कारण मोटरवरती लोड नाहीये याचा अर्थ कमी टॉर्क लागणार आहे किंवा टॉर्क कमी असेल. So if the small torque it can be required, only torque required for overcome the no load losses, no load losses ओव्हरकम करण्यासाठी जेवढा टॉर्क लागेल तेवढाच टॉर्क काय करेल मोटर ड्रॉ करेल. So torque requirement is less, so meaning of that current taken from the supply is also less, right? No, बरोबर ना? Current taken from the supply it is also small, and hence the back EMF of the motor it is nearly equal to supply voltage. See, according to equation, IA is equals to terminal voltage V minus EB divided by RA. RA it is armature resistance, it is neglected or it may be very small, has a resistance small असेल किंवा consider this is a 1 ohm. So equation becomes IA it is equals to V minus EB V minus EB. Okay, see, suppose supply voltage of the motor it is nothing but 230 volt. Supply voltage motor 230 volt आहे. IA is very small. Very small कधी येईल? V minus EB म्हणजे 230 230 मायनस किती केल्यानंतर हे IA कमी येईल? 230 मायनस 230 केलं किती येईल IA? 0. 230 मायनस 229 केलं, व्हॉट इज IA? 1. नो, सो दॅट मीन्स IA किती करंट लागतोय आपल्याला टू ओव्हरकम द नो लोड लॉसेस? द स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. कमी अमाउंट ऑफ करंट लागतोय. So that कमी amount of current, meaning of that the back EMF of the motor it is nearly equal to supply voltage. हे जवळ इक्वल आहे ना 230 च्या? 229 225 किंवा जे काय असेल ते. So that means all of you understand first one significance. When the motor it is running on no load condition, ज्यावेळेस मोटर नो लोड कंडिशन ला रन होते, at that situation motor it can be running on no load condition. At that situation the torque requirement for the motor it is required only overcome the no load losses, and hence the current taken from this armature or it may be current taken from the supply it is very small. And when the current taken from the supply it is very small, so the back EMF of the motor it is nearly equal to supply voltage. जवळ तो supply voltage ला equal असेल, right? No, so this is the first one significance. Getting पहिला significance? All of you getting? काय डाऊट आहे का त्याच्यामध्ये? Okay, now second significance is that when the motor it is suddenly loaded, when the motor is suddenly loaded, काय इफेक्ट होईल बघा? सडनली लोड केली, सडन म्हणजे अचानक मोटरवरती लोड पुट केला. सपोज मोटर पहिल्यांदा 1500 RPM ला रन होत असेल, रिव्होल्यूशन पर मिनिट ला रन होते, मोटरवरती सडनली लोड पुट केला, व्हॉट विल हॅपन इन केस ऑफ स्पीड? स्पीड वरती काय इफेक्ट होईल? अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ सडनली लोडेड. सडनली म्हणजे अचानक मोटरवरती लोड पुट केला, that is when the motor it is suddenly loaded. So motor it can be suddenly loaded, meaning of that first effect it will be happen is that the armature of the motor it will be slows down. म्हणजे आर्मेचर जी काय 1500 RPM न रन होते त्याचं स्पीड काय होईल? कमी होईल ना? Yes sir. Okay, so see when the armature of the motor it will be slows down
or it will be running, slowing down. ते स्लो हळूहळू स्लो रन होईल. So due to that, what will happen? If the armature speed, it will be decreasing. आर्मेचरचं रोटेट होण्याचं स्पीड डिक्रीज होते. So according to equation, En is directly proportional to Eb divided by phi. What is the effect on Eb? Eb वरती काय इफेक्ट होईल? Decreases. Eb is also decreases. That means, see, when the load on the motor, it will be suddenly increases, or when the motor it is suddenly loaded, at that situation, first effect it will be happen is that the armature of the motor, it will be slows down. Motor's armature kai will slow down होईल. And when the motor armature it will be slows down, or the speed of the armature it will be slowing down, at that situation the back EMF of the motor it will be falls. किंवा back EMF of the motor it will be reduces. Motorचा back EMF काय will reduce will. Now see, this decreased back EMF, it will allow a large current flowing from the supply. Back EMF decrease होतोय. ओके, back EMF decrease होतोय म्हटल्यानंतर सप्लाय कडून घेतलेला करंट काय होत असेल? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, that is IA, it is equals to terminal voltage V minus EB. सप्लाय व्होल्टेज सेम आहे, बॅक EMF डिक्रीज होतोय. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन करंट? करंट वरती काय इफेक्ट होतो? लक्षात येते बघा, 230 व्होल्ट सप्लाय व्होल्टेज आहे. 230 मायनस EB. EB पहिल्यांदा नो लोड कंडिशनला सपोज 220 आहे असं कन्सिडर करा. ओके, सी, the back EMF of the motor 230 मायनस EB जो आहे नो लोड कंडिशनला 220 आहे कन्सिडर करा. अकॉर्डिंग टू IA इज इक्वल्स टू, IA काय आहे? IA इज इक्वल्स टू 230 मायनस 220 इज नथिंग बट 10 एम्पियर आहे कन्सिडर करा पहिल्या कंडिशनला. ओके, सी, सेकंड कंडिशन काय म्हटलं मी? वेन द मोटर इज सडनली लोडेड, ज्यावेळेस मोटर सडनली लोड केलेली आहे, ऍट दॅट सिच्युएशन the motor armature it will be slows down. मोटरचा आर्मेचर स्लोज डाऊन होईल. इफ द मोटर आर्मेचर इट विल बी स्लोइंग डाऊन, ते कमी स्पीड न रन व्हायला लागलं, द at that situation the back EMF of the motor it will be false according to this equation. En is directly proportional to EB. स्पीड कमी झालं की back EMF कमी होईल, right? No, so if the back EMF decreases, what is the effect on the current? या कंडिशनला 220 आहे बॅक EMF, सपोज बॅक EMF इज 200. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ करंट, वेदर इट इज इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस? Decreases. डिक्रीज होतोय. Increase. करंट बघा, डिफरन्स बघा ना, 230 मायनस 200, 230 मायनस 200. फॉर दॅट आय एम गिव्हिंग अ व्हॅल्यू हियर. सो 230 मायनस 200 इज नथिंग बट 30 एम्पियर झालं. पहिल्यांदा पहिल्या कंडिशनला 10 एम्पियर होता, करंट काय झाला? इन्क्रीज झाला, राईट? नो, दॅट मीन्स द मोटर ड्रॉ अ इन्क्रीज्ड आर्मेचर करंट. मोटर काय करेल? इन्क्रीज्ड आर्मेचर करंट काय करेल? ड्रॉ करेल. ओके, सो दॅट मीन्स if the back EMF of the motor it will be false, or it will be start decreasing, so it will take a large amount of current, so which is required by the load increase झालेला आहे, म्हणजे सडन लोड केलेला आहे, which is required to fulfill the requirement of required torque. त्या टॉर्कला लोड इन्क्रीज झाल्यामुळे टॉर्क इन्क्रीज झाला, त्या टॉर्कला जेवढा करंट रिक्वायर्ड आहे तेवढा करंट मोटर काय करणार? सप्लाय कडून घेणार. म्हणजे मोटर करंट इट विल बी स्टार्ट इन्क्रीजिंग, विच इज रिक्वायर्ड टू डेव्हलप अ सफिशियंट अमाऊंट ऑफ टॉर्क. सफिशियंट अमाऊंट ऑफ टॉर्क डेव्हलप करण्यासाठी लागणारा जो काय करंट आहे तो करंट मशीन किंवा मोटर सप्लाय कडून घेणार. कुठेपर्यंत घेणार? ही कुठेपर्यंत घेणार? meaning of that, the driving torque it will be increases as the motor slows down. जशी जशी मोटर स्लो डाऊन होते तसा तसा ड्रायव्हिंग टॉर्क काय होतोय? इन्क्रीज होतोय. नाउ सी, मोटर इट विल बी स्टॉप स्लोइंग डाऊन. मोटरचं स्पीड कमी होणं स्टॉप होईल कधी?
when the required torque, or it may be when the torque requirement it will be fulfilled as the load requirement, and the current taken by the supply it will be fulfilled, then motor it will be stop slowing down. Okay, see what I am telling that sentence, the motor it will be stop slowing down, motor it will be stop slowing down when the armature current it is just sufficient to develop the required amount of torque which is required by the load. त्या सडनली लोडेडला जेवढा टॉर्क रिक्वायर्ड आहे तेवढा टॉर्क डेव्हलप करण्यासाठी जेवढा करंट लागणार आहे तेवढा करंट ज्या वेळेस मोटर घेईल फ्रॉम सप्लाय, at that situation motor it will be stop slow down. All of you getting this second one significance? हा सिग्निफिकन्स लक्षात आला का तुमच्या? याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट? बघा आपण कॅरेक्टरिस्टिक ज्यावेळेस बघू त्यावेळेस तुम्हाला रिलेशन लक्षात येईल. टॉर्कचं आणि करंटचं रिलेशन काय, टॉर्कचं आणि स्पीडचं रिलेशन काय. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? आणि अनदर वन सिग्निफिकन्स इट इज रिव्हर्स ऑफ दॅट, त्याच्या रिव्हर्स असेल. हे लक्षात आलं का सेकंड सिग्निफिकन्स? Yes, sir. See, I am just overlooking on that. See, when the motor it is suddenly loaded, ज्यावेळेस मोटर सडनली लोड केलेले आहे, और सडनली किंवा अचानक मोटरवरती लोड पुट केला, व्हॉट इज द इफेक्ट? फर्स्ट इफेक्ट इज दॅट मोटर आर्मेचर इट विल बी स्लोइंग डाऊन. मोटरचा आर्मेचर हळूहळू कमी स्पीडनं रन होईल किंवा स्लो होईल. ओके, so when the motor armature it will be start running slowing down, at that situation the back EMF of the motor it will be false. According to equation En is directly proportional to EB. EB काय होईल? back EMF fall होईल किंवा कमी होईल. If the back EMF start flowing down, the meaning of that it will takes a large armature current or large amount of armature current. त्याच्यामुळे काय होईल? तो large amount of armature current घेईल. आता हा large amount of armature current कितीपर्यंत घेईल? So when it will take a large amount of armature current and motor it will be stop slows down when the current taken from the supply which is just sufficient to develop the required amount of torque required for the load. Load ला required torque develop होईपर्यंत जेवढा करंट लागेल तेवढा करंट घेईपर्यंत मोटरचं स्पीड हळूहळू स्लो होईल. So this is second one significance. Okay, and the third one significance is that when the load on the motor it is suddenly decreases. हा सडनली लोड दिलेला आहे आणि या कंडिशन मध्ये सडनली डिक्रीज करतोय म्हणजे आपण अचानक डिक्रीज करतो. when the load on the motor is decreased. सांगा आता काय इफेक्ट होईल? मोटरचा लोड डिक्रीज होतोय. व्हॉट इज द इफेक्ट? काय होईल? पहिला इफेक्ट लोड डिक्रीज झाला सडनली. फर्स्ट इफेक्ट काय? Speed increases. That means armature of the motor it will be start rotating with higher speed. Okay, म्हणजे मोटरचं स्पीड काय होईल? इन्क्रीज होईल. So see, motor it will be start accelerating. That means the speed of the motor it will be increases. कुठपर्यंत ऍक्सेलरेट होईल ती? कुठपर्यंत ऍक्सेलरेट होईल? कमी लोड झालेला आहे, त्या लोड कमी झालेल्या लोड साठी केवढा टॉर्क रिक्वायर्ड आहे, म्हणजे जेवढा टॉर्क रिक्वायर्ड आहे तेवढा टॉर्क डेव्हलप होईपर्यंत जेवढा करंट सप्लाय कडून घेणार आहे तेवढा करंट मोटरला मिळाला की मोटर स्टॉप्स ऍक्सेलरेटिंग. राईट नो? सो दॅट मीन्स द मोटर इट विल बी स्टॉप ऍक्सेलरेटिंग when the armature current which is just sufficient to produce the required torque which is required by the load. लोडला जेवढा रिक्वायर्ड टॉर्क आहे तेवढा टॉर्क डेव्हलप होईपर्यंत जेवढा करंट लागेल तेवढाच करंट मोटर सप्लाय कडून घेईल. ओके, and the speed of the motor it will be accelerating and it will be stop accelerating at that point when the current which is equal to that of required torque. टॉर्कला जेवढा रिक्वायर्ड करंट आहे तेवढा घेतला की मोटर ऍक्सेलरेट व्हायची, स्टॉप होईल, ती एका कॉन्स्टंट स्पीडनं रन होईल. सो दिस इज द थर्ड वन सिग्निफिकन्स. So third one significance it is depends upon second one. If you have understand the second one, then you are easily understand the third one. And first one significance is that
motor it will be running on no load condition. Okay, ज्यावेळेस मोटर नो लोड कंडिशनला रन होते त्यावेळेस back EMF of the motor it is nearly equal to that of supply voltage, and the current taken from the supply it is minimum, or it may be it is less. So current it is less, that means the back EMF of the motor it is nearly equal to supply voltage. Current less म्हटल्यानंतर back EMF काय आहे, जवळजवळ सप्लाय व्होल्टेज इतका आहे. अँड द सेकंड वन सिग्निफिकन्स, मोटर वरती सडनली लोड पुट केला किंवा मोटर इट विल बी पुटेड ऑन द सडनली लोडेड कंडिशन. फर्स्ट इफेक्ट इज दॅट द आर्मेचर ऑफ द मोटर इट विल बी स्लोइंग डाऊन, कमी कमी स्पीड होईल. ड्यू टू द स्पीड रिड्युसेस द बॅक EMF ऑफ द मोटर इट विल बी फॉल्स, and this false back EMF it will be cause a increased armature current taken from the supply कडून घेतलेला करंट काय असेल तो इन्क्रीज करेल. किती इन्क्रीज करेल, which is just required or which is just sufficient to develop a required amount of torque required by the load. लोडला जेवढा टॉर्क रिक्वायर्ड आहे तेवढा टॉर्क प्रोड्यूस होईपर्यंत जेवढा करंट लागेल तेवढाच करंट मोटर सप्लाय कडून घेईल. सो दिस इज सेकंड वन सिग्निफिकन्स. अँड द थर्ड वन सिग्निफिकन्स इज दॅट when the load on the motor it is suddenly decreases. मोटर वरचा लोड काय केला, सडनली डिक्रीज केला. when the load on the motor suddenly decreases, the speed or the armature of the motor it will be start accelerating, or the speed of the motor it will be start increasing. मोटरचं स्पीड काय होईल, इन्क्रीज व्हायला स्टार्ट होईल. सो मोटरचं स्पीड इन्क्रीज व्हायला स्टार्ट झालं, बॅक EMF ऑब्वियसली इट विल बी स्टार्ट इन्क्रीजिंग. सो दिस इन्क्रीज्ड बॅक EMF, what is the effect of increased back EMF? back EMF चा इफेक्ट काय होईल, it will draw a less amount of current from the supply. सप्लाय कडून कमी अमाऊंटचा करंट काय करेल, ड्रॉ करेल. आता किती कमी अमाऊंटचा करंट ड्रॉ करेल, विच इज जस्ट सफिशियंट टू डेव्हलप द रिक्वायर्ड टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द लोड. लोडला जेवढा रिक्वायर्ड टॉर्क आहे तेवढा टॉर्क डेव्हलप करण्यासाठी जेवढा करंट लागेल तेवढाच करंट मोटर घेईल, आणि त्या पोझिशनला मोटरचं स्पीड इन्क्रीज व्हायचं स्टॉप होईल. दॅट मीन्स मोटर स्टॉप ऍक्सेलरेटिंग. Okay, so this is the third one significance. So this is first important question is that what is mean by back EMF, and write down the significance of back EMF. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट? हॅलो, हा, is there any doubt in this point? No, sir. All of you got this concept regarding back EMF and significance of back EMF. This is most important question and also very interesting. कसं हॅपन होतं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आपण याचं एक प्रॅक्टिकल पण घेतलेलं आहे बघा. आपण लोड इन्क्रीज करत होतो, लोड इन्क्रीज झाला की काय होत होतं, टॉर्क कॅल्क्युलेशन केलं का, टॉर्कचं टॉर्क इन्क्रीज होत होता का डिक्रीज होत होता, लोड इन्क्रीज केल्यानंतर हो काय होत होतं, प्रॅक्टिकलचं कॅल्क्युलेशन केलं असेल तर लक्षात येईल बघा. टॉर्कचा फॉर्म्युला मी सांगितलं होता, टी इज इक्वल टू S1 मायनस S2 इंटू ड्रम रेडियस इंटू 9.81. लोड S1 मायनस S2, लोड केजी मध्ये देत होतो. पहिल्यांदा मी 2 kg 2 मायनस 1 इंटू ड्रम रेडियस जी काय असेल 9.81. परत काय झाला, लोड इन्क्रीज केला 5 मायनस 2 म्हणजे याचा डिफरन्स 3 आला, 3 इंटू R इंटू R. सो जसं जसं लोड इन्क्रीज करेल तसं तसा टॉर्क इन्क्रीज होत होता. मिनिंग ऑफ टॉर्क इन्क्रीजेस, टॉर्क इन्क्रीज होतोय म्हणजे एवढा टॉर्क डेव्हलप होण्यासाठी किती करंट लागतोय तेवढा करंट मोटर घेत होते, म्हणजे करंट इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. राईट नो, हे बघा प्रॅक्टिकल केलेलं आहे तुम्ही, त्याच्यावरून लक्षात येईल तुमच्या रिलेशन काय आहे. टॉर्क इन्क्रीजेस, मिनिंग ऑफ दॅट करंट इन्क्रीजेस. राईट, गेटिंग, लक्षात आलं. हॅलो, याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? हा विनायक, काय पाठवलं तो? हॅलो, इज देयर एनी डाऊट? पूर्ण नाही काय फोटो? Give me reply. Vinayak Gore, what are you doing?
Okay, is there any doubt? कोणाला काय डाऊट आहे का? No, sir. No, sir. Okay, so in this way we will conclude this today's lecture and we will stop here. Thank you.